Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests and halt biodiversity loss. Sustainable Development Goal number 15 sets clear targets for life on land. Welcome to Sustain, for future generations. We are talking about farmers and the sustainable use of forests and integrating with farming. Tobacco farmers use firewood for curing their tobacco. Indeed. But we now have the Tobacco Wood Energy Program. Can you take us through that, what it's about and how it started? Well, actually the Tobacco Wood Energy Program is not a new concept in itself, because as far back as 2005, we were already making inroads into having that as a standing program, particularly working with willing farmers to look at, it was a visionary concept at that time where we are looking at the sustainability of tobacco growing. There were still very few farmers, and I actually remember that we piloted it in Headlands, that's Malikaland, and we were working with a few farmers there in Makoni district who had land to spare. The idea was for tobacco farmers to set up their own woodlots so that they have wood fuel for own use. It's like grow your own resource kind of initiative. So as I mentioned earlier, back then it was on a willing basis. Later on, it's some provisions of the Tobacco Wood Energy Program can be found in the Statutory Instrument 112 of 2012, which also looks at encouraging farmers to establish woodlots that can service their industry. The main challenge we have with tobacco farming generally is the use of our indigenous forest species, and we can never ever emphasize that challenge we have as a country, where we are looking at how the fastest growing species of an indigenous tree would take about 45 years to mature. So imagine if we are decimating the indigenous forests at the rate that tobacco farmers are using our trees for tobacco curing. So it was just an idea to have a sort of renewable source of energy for our tobacco farmers while reducing pressure on the indigenous forest. You know, with anything that is done on a willing basis, it's really up to an individual to take it up or not. Yeah. But we are going forward, we are moving forward with it, and with what's happening globally in terms of the marketing of tobacco itself, where we are headed, I think our farmers are beginning to appreciate the importance of sustainable growing of tobacco in the country. And since it's not a new concept, it's something we've been doing as part of our everyday extension programs, extension services. But last year, 2019, we got a new lease of life regarding that program through the access that we got to the afforestation levy. This is a small fee that is charged on tobacco farmers as they sell their tobacco every year. So we are accessing those funds to help us in pushing the Tobacco Wood Energy Program. So this is the new lease of life we've gotten with that program, and we are now pushing it more with our farmers to take part in. What will actually happen is we now have capacity to produce seedlings that we can distribute to our farmers countrywide. That brings me to the question to say, okay, how does this work? I'm a tobacco farmer. Mm-hmm. I'm out here where in the Guruwe, where I've got a small plot of tobacco. How do I become part of this program? What are the activities involved for me as a farmer? How do I engage? When you mention a small plot for tobacco, now you're looking at the small-scale farmer. All right. But our program is actually two-pronged, where we have the large-scale tobacco farmer. Those ones have got land to spare. So what we are basically saying is, on your large farm, just spare 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares that you put under woodlots. That will, and with this a variety of seedlings that we are trying to avail to them, in about 15 years or so, people can be harvesting for tobacco curing.
while in the meantime we have other means that are sustainable for tobacco curing while we're waiting for the trees to mature. Now with the small plots, these are the small scale farmers, our communal farmers. We have another strategy where we want them to come together as community members to set up. It's difficult to ask them to set up aside 1 hectare because possibly that's all they have for their farming activities. But if they come together as a community, set aside 5 hectares or so as a community, and then they have a community woodlot that they can all harvest from. That way tobacco farming can be sustainable, because already as it is, especially in communal areas, they don't even have anywhere else to cut. Regarding even the indigenous forests, they are not there anymore. So what type of tree seedlings are you encouraging to be put in these woodlots for future use in tobacco curing? Basically, the idea is to have fast-growing exotic species of trees. So far, we've isolated the eucalyptus. I think that's been the common one. But our research is also looking into other varieties. We know there's a lot of conversations around eucalyptus vis-a-vis their water uptake and things like that. There have been those voices coming from different sectors of society going against eucalyptus. But as far as this program is concerned, we are promoting the eucalyptus. What general advice would you give to farmers all around, particularly when it comes to how they can integrate their farming activities with natural and artificial forests? Thank you. That's quite a valid point, because first thing that comes to a farmer's mind when they get their piece of land is to clear everything that is there so that they start tilling. But we're saying sometimes you need to plan. You have 5 hectares, for instance. Do you really need to use that, all of it, at that time? I think it's only best that you clear where you want to plant and leave the forest. You'll find that that union of forests and your agriculture can actually work to your benefit in the long term. Good advice coming from the Forestry Commission. Integrate your current cropping activities together with forests. It can work for your advantage and mitigate some other challenges. You know what? If you're a farmer, planting maize, you can eat today, you eat tomorrow. But planting trees, you'll definitely eat for many years to come. You're still watching Sustain for future generations. It gives me pleasure to stand before you today to officially launch the Tobacco Wood Energy Program in Mashonaland East Province. This launch is the 4th at national level after 3 successful launches in Mashonaland Central on the 24th of January 2020, Mashonaland West on the 29th of January, and Manikaland on the 31st of January. This program is a government-initiated program where every tobacco grower contributes to the afforestation fund through deductions of a percentage of proceeds coming from the sale of their tobacco. The afforestation fund is being used to support establishment of fuelwood plantations of fast-growing tree species to be subsequently harvested for tobacco curing, hence saving our indigenous forests, which take very long to mature. Tobacco is one of the crops with a high value on the international market, one of Zimbabwe's biggest foreign currency earners, but contributes significantly to deforestation. To balance the two positions, government has seen it fit to compel every grower to contribute towards the production of a sustainable source of wood energy through TWEP, the Tobacco Wood Energy Program, so that we sustain the growing of this crop without prejudicing our forest resources. Our tobacco farmers need to take a leading role in tree planting and forest conservation so that our country achieves environmental sustainability. The current situation, where most tobacco farmers depend solely on indigenous trees for tobacco curing energy,
should come to an end, as this will deprive the nation of a plethora of ecosystem services derived from indigenous trees and forests. These include, but are not limited to, wild fruits, edible worms, mushrooms, poles, fiber, shade, carbon sequestration and water catchment services, fodder, habitat, and beautiful landscapes. Tiri kukurudzira kurimwa kwemaseedlings anochizoenda achinodyarwa muma-areas ari kurimwa tobacco, asi chidisiso chemoyo ndechekuti kunyangwe nedzimwe nzvimbo, nekuti tinoona kazhinji vamwe vanogona kubva muno munzvimbo inorimwa tobacco vachinotsvaga huni outside. Saka tiri kuti ngatitarisei holistically kwese kunorimwa nekusingarimwi. Tinofara kuti tatoseterwa platform already yekuti tinofanira kunge tichidyara miti, nekuti nyika yedu inoita gwenga takatarisa. Tozopedzisira tisatogoni nekutorima fodya yacho nekuti hatisina chekupisisa. Ndoda kutaura kuti muna December na minister wangu takanga tiri ku conference ye climate change. Kwakuenda market zedu dzefodya nezvimwe zvirimwa kana nemama products akasiyana siyana. Vari kutaura ivo kuti tichange tichinotarisa source inobva product. Toona kuti iri kuchengetedza here nharaunda, iri kuchengetedza here environment. Saka tichazosvika pachinano chekuti tichazonzi even tobacco yacho hatichagoni kuitenga nekuti haisi kusimwa zviri ecological, zviri environmental friendly. Asi isu nekuti tatova mberi taakutotarisa kutosima miti, so that pavanouya kana zvikange zvazoitika gore iroro vanongoona kuti fama uyu ane woodlot yake ndopaari kutora huni dzaari kupisisa fodya, haasi kunodestroya ma-indigenous trees ataurwa hai. Zvinotaura Mashonaland East Province Minister ndinogamishira chirongwa chamoya nacho, asi ndine kachikumbiro kandichazotaura samambo. Regai tigamishire chikumbiro ichocho nekuti miti yapera. Fodya yedu yairimwa nemadzitateguru vedu yaitwa yebute yakenge isingapiswe, yaingotswiwa chete. Tobacco yakagara iri muno, mukazoti yakauya nevarungu, asi yevarungu iyi inopiswa ndo yaparadza matunhe edu, ndo iri kuparadza zvimwe zvinhu zvedu nokuti ine mari yakawanda. Bali, mukatarisa tobacco inonzi bali, havasi kuirima maningi nokuti haipiswe. Iyi yedu yemadzitateguru yaivepo yakamirira tsika dzedu. Saka minista, ndinokutendai nekuchengetedza tsika uyezve nekufambira Mashonaland East Province yamauya nayo pakutanga matanga zvakanaka. Ndo chimwe chirahwe chandichakutaurirai. Maprovince edu ari muno muZimbabwe mune wetland dzakawanda iMashonaland East Province, nokuti mukaenda mausekwa ine mawetland akawanda, uyezve mawetland Mwari achaisa ane zvaaitira kuti nzwizi dzichengeterwe mvura inobva mawetland yofamba nepasi ichifidha malivers arimo kuti agare aine mvura. Ndoenda Hwedza ine mawetland akawanda futi, inoitira kuti nenzwizi dzacho dzirimo dzakakura dzinofidwa nemawetland. Ndiri kuenda kutaura kutsika, experience yetsika nemagariro edu. Toenda Goromonzi ine nzwizi dzakawanda, ine mawetland akawanda. Murewa, Mashonaland East Province yakapfumisa kuchengetedza mvura nyika nekuchengetedza kuti nzvimbo igare yakanyorova. Pfungwa yenyu yamauya nayo muprovince yeMashonaland East tinoikudza zvikuru. Pfungwa iyo iyi
yagadzira pfungwa tsva yokuti mune chese chatinenge tichiita chebudiriro ngatipimei tiite inonzi cost benefit analysis kuti kana tikaramba tichitema miti nemari yatinowana yefodya ramangwana redu renge rakamira sei nemari iyoyo. Mari iyi ichazotipa here miti inozova nhaka yevana vedu mangwana? Inokwana here kugadzira desert ratinenge tagadzira nhasi? Mindiro inoti kwete. Saka tinorumbidza zvikuru pfungwa yamauya nayo Honorable Minister, tichivimba kuti pfungwa iyoyo inofanira kusvika pamusha wega wega munhu azive kukosha kwemiti. You're still watching Sustain, and Chief Shoshe just summarized it very well for us in capping up this event, where he encouraged farmers to manage their forest resources more sustainably, particularly here in Wedza, an area which he mentioned that is synonymous with lots of wetlands. I'm now joined by Mama Mushore, who is a resident here, and she's representing Ana Mama Vedu, and she's going to just tell us a word of encouragement when it comes to forest management. Mama tinogamuchira pachirongwa. Tinotenda. Kwamuri tuda kungonzwa shoko rekurudziro kune varimi, kunyanya varimi vechidiki. Imimi makagara magarango yakareba muchirima, asi varimi vechidiki vanogona vari kumhanyisa mari kumberi vachikanganwa kuti nharaunda yedu inoparara. Mungangotudzawo shoko rekurudziro kune varimi vachiri kutanga kurima uye nevamwe vagara varimo mune zvekurima? Ndinokurudzira varimi venharaunda ino yemhakwe tiri pano pasikora. Ndinokurudzira kuti varimi ngatisimei miti. Kana tasima miti tinofema mhepo yakanaka nemhuri dzedu. Tiese tinenge tichingofema mweya yakaita se yakanaka pamaringe nemiti ipi nemiti iyoyi. Saka ndinokurudzira vana vechidiki kuti vagone kusima miti. Tisabate bate misasa, tisime magamu. Tisabate bate marasha hanzi ane zvirwere, asi tigone kusima magamu, tigona kurima fodya yedu zvakanaka. Tisingabate bate misasa, tichirima nemagamu, tichionewo mari pafodya tiri mukati menharaunda yemhakwe tichirima fodya zvakanaka. Ndinonyanya kukurudzira vechidiki nekuti ndo vari kutokuvara vachirasika, ndo vari kutitemera miti yemisasa. Ukavati isimai magamu, havana kuziva kuti magamu ane chiraramo chekufema kwedu. Nesuwo machembe naiwo zvese kuti tirarame tirime fodya yo. Tikasima magamu yedu tine mweya, tichifema mweya wakanaka, tichitema miti yedu, tichita makodhi yedu, tichirima fodya dzedu. Tisabata bate misasa nekuti ukabata bata musasa kusvika muzukuru wangu inini ndikatemwa ndakadai nevana vechidiki, imi ndimi muri kutema. Unozoona unozotunga apa imi wani muzukuru wako wani ndepfu. Saka ndiri kukurudzira kumiti. Saka ndiri kukurudzira vanhu vauya nechirongwa ichi kuti vaya nechirongwa chakanaka. Vechidiki vese dai vanga vari kunzwa zvandiri kutaura izvi, tadzokera kunosima magamu, tirarame chiraramo chakanaka, tione mari yakawanda mufodya tichiburidzira mumagamu. Tisiye mai, tisiye misasa. Misasa ndiyo andiri kuchema bedzi kuti hatisiye, hatifambei nemagamu aya. Tikurudzirwe kusima magamu, tichifamba nemagamu tione mafodya edu ndokuti tione mari yakaita se yakawanda. Ndaona kuti panga pachitaurwa nana minister, miti yakakoshera kuti pari zvino isusu varimi vefodya tanga tisina, vanga vasina kana miti exotic trees ekushandisa kuti vapisise fodya yavo. Saka nekuuya kwechirongwa chauya nhasi ichi taona kuti zvavaiita ivo pavaishandisa pavaipisa fodya yavo vaitema miti indigenous trees. Iyo miti inoita kuti yekuti ukatema, lese watema 2020 uno, inotora makore akawandisa kuti izosvike pazera
zvayanga iri pawatema uyu. Saka indadzidza kuti varimi vanofanira kunge vachirima vachiti vakatengesa fodya yavo vanofanira kuwana spare money yekuti vashandise pakuzotsvaga miti yekusima kuti vazokwanise kuzoishandisa munguva inotera, kana kuti ivo vanogona kuzotadza kuzoishandisa asi generation iri kutera inokwanisa kuzoishandisawo futi pamberi apo. Mungatitsanangurire here kuti zvakakosherei kuti tinoziva hedu kuti sevarimi tinenge tichitsvaga mari patinozotengesa zvirimwa zvedu, asi zvakakosherei kuti tirambe tichizokwanisa kurima tichirima zvakare kunyanyira vana vachauya mumashure vachazoda kushandisa miti iyoyo mukurima uye nemukurarama kwavo. Zvakakoshera climax exchange iye zvino kana kusisina miti saizvozvi mvura inononoka. Tiri kuona mvura kuti nekuda kwemiti mikuru yatakabisa mvura yakutoti jamba. Saka kana tasima mapuranga zvinokosha kuti mapuranga iwaya ndachashandisa pakupisa mahuni pakupisa fodya kuratidza kuti miti yemudondo ichatanga kukura zvakare. Saka climate exchange haichaita zviro zvatinakira mvura inenge isati jambe. And then imimi muri muno muri sabhuku munzvimbo inoyi shoko ramungada kupa kune vamwe varimi kunyanya vachiri kusimukira maererano nekuti kurima kwavo kusazoparadze masango edu, nderipi shoko ramungapa kune varimi? Iniri kurudzira kuti murimi ega ega ngaafanirwe kudyara miti gore negore, miti yemapuranga yekuti kana mhuri yako yozokura kana kuti iwe wozonakirwa nemari yefodya wauda kudyara zveimwe unenge waushandisa mapuranga aya hauchaenda kunotema miti. Uyezve zvinoita kuti vana vedu mangwana vagozowanawo miti iriko sezvatakaita isu. Right, you heard it right there. Sustainable farming practices are definitely going to lead to sustainable solutions so that future generations can harness from this beautiful land that we have. You are watching Sustain for Future Generations. Pano pachirongwa kurudziro iwewe yaungada kupa kunyanya kune vabereki vedu ndo vanoita zvekurima, isusu tinge tiri kuchikoro handiti pavanenge vachirima paipai, kurudziro yaungape vabereki kunyanyira kuti isusu ramangwana redu rigwa rakanaka maererano nemasango ndeipi kana vachirima? Inini kurudziro yandoda kupa ndeyekuti kana tarimawo zvirimwa zvedu zvinodawo miti yakawanda uye kutemwa kwemiti, tinofanira kuti mariwo yatinenge tawanawo pane zvinhu zvatinenge tatengesa tisime miti yakawanda, nokuti takaregedza kudaro nyika yedu inoita desert ende madisasters anowanda. Takatarisa miti inotikoshera zvinhu zvakawanda pahealth yedu, inotipawo futi mafruits nezvinhu zvakawanda kubata ivhu kuti maerosions asaite. Saka kana pasina miti zvinotoda kuti pacheta erosion hatichakwanise kurima. Insightful conversations we've had here in Wedza from young people who are representing the younger generations who we represent here on Sustain. Today's Sustainable Development Goal has been about life on land, where we are looking at preserving our forests and managing our forest resources much better. This has been Sustain for future generations. Until next time, from the guys behind the scenes and from the entire production crew, goodbye.